Am I audible? Good afternoon. Am I audible, students? Afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. Good afternoon. We are late and I was waiting from 12:30. Okay. Fine. So, components of attitude, attitude formation and change. Clear? Characteristics of the communicator, method of communication, characteristics of the target. That is, nowadays life is all dependent on commitment of the employee, that is target to the initial attitude. Understood. You have to fulfill target. No matter if in case of even doctors nowadays, we have seen that, everything is target centric. They have to set a target. Yes. That and there mostly this happens in case of private hospitals and nursing homes. We see that even the doctors are now involved in setting targets. Target characteristics. There are 4 major aspects in attitude change: target characteristics, source characteristics, message characteristics, cognitive roots. Dear students, so attitude formation and change. Now, initially, before we go to attitude formation and change, we have to learn about the components of attitude. Attitude has 3 components. They are affective component, cognitive component, and intentional component. Clear? Once again, I repeat, attitude has 3 components. Affective component, AFFECTIVE, affective component, cognitive component, and intentional component. Clear? A person's attitude comprises of 3 components: affective, cognitive, and overt. Overt is the intentional. The affective or feeling component refers to emotions associated with an attitude object. Clearly, it basically consists of the feeling a person has towards an attitude object. Clear? Referring to the object. That this object, yes, I'm liking it,
or I'm disliking it, or I'm hating it to the fullest. So there's a three stage: like, dislike, that a mediocre state. Dislike is not at all, liking to the fullest, not even hating. So a mediocre, a medieval state. Clear? And the overt component is concerned with the way one intends to behave toward a particular attitude object. Both the affective and cognitive components, feeling and beliefs, influence the way a person intends to behave towards an attitude object. An attitude has three separate but related parts. Clear? This you have to remember. Okay, fine. Now the perception and its influence in decision-making process. Now what is perception? Students, all of us have come across the term perception. It is actually the word perception. It's a word from Latin origin. Perceptio. Just to make you, this is just for, you will not require, but just to make you know the root word from where perception has been derived. Since I told you that I really enjoy imparting to my students the internal, the inner things, or the morbid things which you'll have to require. So perception, the word, it's a Latin origin word. Clear? You remember when you people were in first year, I discussed once that there are several, English is just a loan language, borrowed language, loan language. English doesn't have its originality. Everything is borrowed either from Latin, from French, from German, from German, from the ecclesiastics, that is from the priestly class, the ecclesiastical classes, so on and so forth. And it's a permutation, combination of all these actually makes up English. So English language, it has been derived from the three tribes, Angles, Saxons, and Jutes. They comprise, but nothing was original. Everything was borrowed. So perception is once again a borrowed word from Latin origin in the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the environment. Clear? All perception involves signals in the nervous system, which in turn result from physical or chemical stimulation of these sense organs. For example, vision involves light striking the retina of the eye. Smell is mediated by the odor molecules, and hearing involves pressure waves. So perception is not the passive recipient or the passive receipt of these signals, but is shaped by learning, memory, expectation, and attention. Okay. The bottom-up processing transforms low-level information to higher-level information. Example, extracts shapes for object recognition. The top-down processing refers to a person's concept, that is a top-down process of perception, refers to a person's concept and expectation. Expectation means knowledge and selective mechanisms. Attention that influence perception. Perception depends on complex functions of the nervous system, but subjectively seems mostly effortless because this processing happens outside conscious awareness. Outside conscious awareness. Not unconscious, but outside. Yeah, even I will not refer to the term subconscious or unconscious, but outside conscious awareness. You're perceiving something. That means you are just, suppose you're, this is love for beauty, love for nature. All these are under perceptions. You're perceiving. So a thing of beauty is a joy forever, according to Keats. Okay, and beauty lies in the eye of the beholder. So perception plays a vital role in all these fields. You get my point, all of you, students. So it is through perception. So a kind of, a girl who might appear very beautiful to one's eye may not appear that much beautiful to another person's eye. So it's all the perception, the human perception that varies from one person to another person. Clear?
For instance, the awareness that he has while listening to pop music of the small, of coffee percolating and so on. So it depends. Clear? Now, so this was all about perception. Now, what we have to study more is what are the factors influencing perception? There are certain factors in which influences perception. What are they? Physical features, obviously, that I was talking about, physical features, work situation, group pressure. Now, all these perceptions are in terms of your professional field, in terms of profession, in terms of, work field, in terms of your, employability, not outside that. আমরা যা কিছু এখানে করছি পারসেপশনটা in respect to organization. Clear? That is profit making organization, not perception from the standpoint of philanthropic organization, but perception from the standpoint of profit making organization. That is the normal organization. Now, what are the factors influencing perception? Physical features. Clear? Physical things. A substantial amount of behavioral research suggests that physical features such as race, dress, facial expression, body posture influence both the attention we give to others and the judgments about them. It helps us to form judgments. We turn out to be very much judgmental students, yes or no? That is through the physical features. When we see a beautiful dress at Biba, obviously sometimes we get, that is by seeing the physical feature, we get attracted. The second factor influencing perception, work situation. Now, what is work situation? Let us discuss that. Elements in the surrounding environment or work situation also influence perception in predictable ways. The time at which a message is transmitted can influence attention and interpretation. Very important line, students. Please do remember this. The time at which a message, MESSAGE, is transmitted, message is transmitted, that is signals. Signals are transmitted from one person to another person, can influence attention and interpretation. For example, if an employee has become accustomed to receiving a given report during the first week of every month, he or she may completely ignore the report should it be transmitted at some other time, such as the last weeks of the month. So very important. Work situation. The group pressure. Perception of a person automatically changes when he finds that others do not share his beliefs, attitudes, or perception. That is something very important, group pressure. The third point, the third factor influencing perception is the perception of a person automatically changes when he finds that others do not share his beliefs, attitudes, or his own perception. So that obviously in that particular individual's perception, out of insecurity, out of feeling of remorse, it changes. The fourth factor influencing perception is interaction. Interaction among group members helps in improving perception about a person or situation. Clear? The next factor is needs and desires. Needs and desires. Clear? The needs and desires of the person influence perception. Not, a very eminent psychologist, observes that perception of a frustrated individual is entirely different from that of a happy-going person. Obviously. Attributes of the person. Probably the most important source of influence on perception are characteristics of the person, including his or her motives, expectations from the job, and personality. Clear? The last factor is the status. Perception is also influenced by the status of the perceiver. Person of the higher status can exert influence on perception of an employee than a person of low status. For instance, when the general manager and superintendent call an employee at a particular time, the employees first attend the call of the general manager and later to the call of the superintendent.
based on the hierarchy. That is based on the status. Yes, if I attend the call of general manager, I'll be getting a better priority, and most and this is the perception that selects, that this is the perception that rather instigates the employee to attend the call of a general manager first. Although it may be so that the call of superintendent is more important than the call of the general manager, but still the employee will stick towards the general manager because of his status in the organization. That is once again perception being influenced. That a person, if we get a call from a minister, obviously we will rush rather than going to a normal person's call of a neighbor. It might be more important than the call of the minister, but based on the status, that is the psychology, that is the mindset of us, that is the perception. Mindset is actually perception. Clear? So what are the factors? Let us once again recapitulate. Physical features, work situation, group pressure, interaction among group members helps in improving perception, needs and desires, attributes of the person, status. Is it all okay? Now, we will have to learn about nature, type of perception, and its importance in the organizational situation or organizational climate. Typically, an understanding of the nature of perception factors involved in it is necessary to predict and control human behavior in an organizational setup. Different people see things differently. Even facts may be seen and interpreted differently. Since perception is a major determinant of behavior, it cannot be ignored. Since we can say now that perception involves attention to start with in sensation and interpretation of sensory data. Clear? Perception, which involves attention, which again involves identification, discrimination, and interpretation, is the process by which we gain knowledge about the external world. In perception, the sensory are interpreted with reference to the totality of one's past experience. As stated earlier, perception is always perception of objects and situations and remembers not of stimuli. In other words, perception is always meaningful and selectively organized, involving signs, cues, and meanings. These meanings attributed to signs or cues are the result of past experiences. The cognitive field of appreciation mass formed by the cumulative effect of one's past experiences acts as a frame of reference to interpret any new stimulus or one. Above all, perception involves learning. Besides, it also involves a figure-ground relationship and discrimination and judgment. So, students, are you understanding, all of you? Are you listening? Shayanto, Shobhik, Sakshi, Srija? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are here. Srijita, are you listening? Yes, ma'am. And are you understanding? Yes or no? Yes, ma'am. Fine. Okay, so this was all about perceptions. Just let me take a break of 30 seconds. So you know that the real interviews, the lifetime interviews of the 4th year's Cognizant is going on. I think all of you have come across that almost the segregation. I'll tell you. I think you all know the ratios. I think 65 from CSC and 57 from EC, and other departments are also there. I have the record. I'll have to find out. So you know how things are working out, virtually on online basis. So last day's not mock interview, but real HR round
was cancelled. It'll be held somewhere. I mean, tomorrow. So you have to be prepared, students. It's an alert. All of you. I think all of you are practicing the mock interviews and everything. Trying to groom yourself at home. Yes or no, students? Yes, ma'am. I think please, it's high time, students. It's high time. Please do practice coding and the HR rounds, and just form groups. Even online, you all can form groups and you all can practice. Not necessarily always there has to be a teacher. Without the teachers, you all can practice, jot down the questions, and then we can have discussions. Unless and until you practice, you will not get ground to discuss. You will not know what are the things that I need to discuss unless and until you jump into the field and practice. So I would like to do that. So please, students, just be serious, and it's high time that you have to now prepare yourself, motivate yourself. Clear? The motivation is very much required, and you can do that amongst your group. And this class was ECB, so far as I remember, 3 long years back, was a very unified class. I remember you people used to enjoy role plays in the English laboratory, language laboratory, when things were done. We did so many activities. We used to enjoy our English classes so much. I exactly remember. So please do that. Unite yourself and form groups. Please practice PowerPoint presentations, improve your presentation skills, because now in this virtual interview rounds, the skills are given highest priority. The skills, they are given the highest priority. And through presentations, they are telling to do the screen sharing of the PowerPoint presentations and everything. So these things are very essential in today's, in today's scenario, rather, you can say. So you'll have to remember these things very essentially. Understood, students? Please do prepare. Please do prepare. One thing I would like to inform. Today's lab class will be postponed to tomorrow. Tomorrow afternoon, are you free? Students? Tomorrow afternoon. Tomorrow is holiday. Why? Is tomorrow holiday? Because of Because of Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad's birthday tomorrow. We did not get the notice till now. Even if it is holiday, then would you mind in having the class? Okay, ma'am. We have lab from 3 to 5. So you have the lab from 3 to 5. If most probably there will be an holiday. Since it's a Mac out, there will be an holiday, I believe so. But we faculties, we did not get the notification still now. We did not get the notification. Unless until we get. Did you all see it in the list of holidays? Is there in the holiday list there is a holiday? Yes, ma'am. Ajay, the list of holidays, it is marked as a holiday for tomorrow. Yes, ma'am. Fine, that's not an issue. Then we can have the class from. We can easily have the class from 4 o'clock, 4 to 5:15. The lab. Ma'am, Thursday we have only class from 3 to 4. Then free. If you free, then I am free. Totally free. In this Thursday second half, I am totally free. I'm totally free. আমার কোনো প্রবলেম নেই, আমি নিতেই পারি থার্সডে, আমি কালকেও নিতে পারি। আমার আজকে আফটারনুনে একটা প্রবলেম হয়েছে, মানে আমরা মানে পুরো ফ্যামিলি যাচ্ছাতাই ভাবে ভাইরাল ফিভারে এফেক্টেড হয়ে গেছিলাম। আমার মাকে ওহাইও হসপিটালে এমার্জেন্সিতে আইসিইউতে দিতে হয়েছে। তো আমার মাকে ডিসচার্জ করিয়ে এনেছি আমি কাল রাতে, বাট কন্ডিশন একদম স্টেবল হয়নি। তো আমাকে ইমিডিয়েট ডক্টরের কাছে ছুটতে হবে, না হ্যাভ দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট এট 3 o'clock। মানে যাচ্ছাতাই ক্রাইসিস সিচুয়েশন। কোনো হসপিটাল মানে কোভিড নেগেটিভ, কিন্তু সবাই আমরা মানে কোভিড টেস্টে মাই মাদার ইজ অলসো কোভিড নেগেটিভ। কোভিড টেস্ট না করে তো ওরা আইসিইউতে ঢোকাবেই না। সো দে হ্যাভ মানে কোভিড নেগেটিভ, আইসোলেশনে রেখেছিল প্রথম দিন রাতে। মানে থিংস ওয়ার লাইক লাস্ট টিউসডে আমি যখন ফোন করেছিলাম, বললাম না আমি নিজে মানে গলা মানে ইট ওয়াজ টোটালি মানে ভেরি ব্যাড কাইন্ড অফ আ ভাইরাল ফিভার। All of us, we suspected that we are corona victims, but we went through a test and all of us, the entire family is negative, but we have really turned weak like anything.
হ্যাঁ আমি তো ঠিক আছে মানে স্টিল স্টেবল হয়ে গেছি অনেকটাই, ক্লাস বাস নিতে পারছি, বাট আমার মায়ের অবস্থাটা প্রচন্ড খারাপ হয়ে গেছে। মানে এমনিতে শি ইজ 70 অ্যান্ড মোর ওভার ওই ভাইরাল মানে ইনফেকশনটা থেকে মোর হয়েছে লাংসে, ভীষণ ভাবে বিচ্ছিরি ভাবে এফেক্টেড হয়ে গেছে লাংসটা। তো ওহাইওতে তো মানে এখানে নিয়ার বাই তো নেওটিয়া অ্যান্ড মানে আমি যেখানে থাকি ইউনিটেকে, তো আমার তো নিয়ার বাই টাটা ক্যান্সার হসপিটাল নেওটিয়া আর ওহাইও। আর তার সল্ট লেকে তো আমি ফোন করছি, অ্যামরিতে কোনো সিট নেই, কলম্বিয়া এসে ওগুলো তো সব কোভিড হয়ে গেছে না, 90%ই তো কোভিড, ওরা জেনারেল তো নিতেই চাইছে না। আর কলম্বিয়া এসে কোনো সিট নেই, মানে সেই মিড নাইটে আমি মানে পাগলের মতন ছুটছি, আমি আর আমার হাজবেন্ড, যে আমার মায়ের প্রচন্ড অক্সিজেন ডেফিসিট হতে আরম্ভ হয়েছে লাংস ইনফেকশনের জন্য, মানে যা হয়। আর এই সময় পরিস্থিতি এত বাজে, তুমি দেখবে কোনো নেবার কেউ টার্ন আপ করেনি, মানে যেটা মানে এটা দোষ দেওয়ার কোনো না, মানে আমিও হয়তো কারোর হলে, কারণ সবাইকার এখন একটা এমন সাইকোলজিক্যাল, সবাই ভেবেছে কোভিড, মানে এটা একটা স্টিগমা, মানে ইটস মেন্টাল স্টিগমা, মানে সিচুয়েশন যে কি খারাপ পরিস্থিতি, মানে unless and until you fall in that scenario you will not, and I have a 3-year-old daughter at home, I can't even leave her alone at house, neither can I drop at anybody's place, মানে ও নিজেও ওর ভাইরাল ফিভার, মানে ওরও ফিভার, এবার এই ফিভার বাড়ি শুদ্ধ মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো, মানে সবাইকার একটা বিশাল প্যানিক সিচুয়েশন। মানে আমি একটা ক্যাম্পাসে থাকি গ্রিনফিল্ডে, মানে সেখান থেকে সে মানে লোক কোয়ারেন্টাইন করে দিয়েছে, মানে যাচ্ছে তাই বাজে ব্যাপার একটা। মানে এবার নেগেটিভ টেস্ট, এবার এই মানে এখন তো আর কোনো হসপিটাল বা এতে আর র্যাপিড অ্যান্টিজেন না, মানে পুরো সোয়াব টেস্ট করেই হচ্ছে। এবার সোয়াব টেস্টের রেজাল্ট আসতে 2 দিন লাগছে, সেই 2 দিন পুরো কোয়ারেন্টাইন হয়ে বসে আছি। এদিকে আমার মা ওহাইওতে ভর্তি হয়েছে, এবার সব যখন নেগেটিভ হলো এখন দুনিয়ার লোক তো মানে আসছে এ করছে, বাট ওই কটা দিন যে কি প্যাথেটিক ব্যাপারটা, মানে কি যে পরিস্থিতিটা, মানে এরকম জীবনে আমরা কোনোদিন ফেস করিনি। মানে ঠিক আছে শরীর খারাপ তো হতেই পারে, মানুষের বয়স হয়ে গেছে, বাট লোকে চলে আসে বাড়িতে হেল্প করে বাই করে, মানে বাট এখানে মানে থমথমে পরিবেশ, মানে অবভিয়াসলি জ্বর হয়েছে মানে সবাইকার এখন একটা ধারণা যে বোধহয় মানে কোভিড। এবার সবাই কোভিড টেস্টে নেগেটিভ, মানে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকেই আমাদের সব রিপোর্ট এসে গেছে, সেটা তো আমরা দিয়ে এখন নর্মাল পিপল আর কামিং অ্যান্ড দে আর রেন্ডারিং দেয়ার হেল্পিং হ্যান্ডস আর, বাট ওই হসপিটাল এখন কেউই যাবে না সাথে, অবভিয়াসলি আমাকে একাকেই যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ তো সেই বলছে পরিস্থিতি ভীষণ বাজে, মানে যাচ্ছা তাই সিনারিও এখন, এটা যে কবে কি নর্মালাইজ হবে, হোপফুলি things should take a shape or else people turn out so helpless, মানে I was literally down, just হঠাৎ অক্সিমিটার দিয়ে দেখি আমার মায়ের অক্সিজেন 80, 81, 79, 78 এরকম ফল করছে, কিন্তু খুব যেটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে সেরকম হয়নি, বাট ওই ঝিমিয়ে পড়েছে, প্রচন্ড ঝিমিয়ে পড়েছে। সবকিছু মিলিয়ে একটা বাজে বিচ্ছিরি অবস্থা, কারণ বয়স হয়ে গেছে না 70 ইয়ার্স, ওটা মানতে হবে। এবার সেখানে পাগলের মতন আমি অক্সিজেন, আমার হাজবেন্ড ছুটছে, আমি ছুটছি অক্সিজেনের জন্য। এখন দুনিয়ার লোক কি করেছে, সবাই অক্সিজেন কিনে বাড়িতে রেখে দিয়েছে স্টোর করে, কার কখন অক্সিজেন মানে প্রবলেম হবে সেটার জন্য, যার জন্য এখন কোনো মেডিকেল শপে ফ্র্যাঙ্ক ক্রস বলো অ্যাপোলো বলো একটা অক্সিজেন দিতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেখানে ফোন করছি, মানে যাচ্ছাটাই পরিস্থিতি, মানে লাস্ট উইকটা যে আমাদের কি গেল, আমি এখনো নর্মালাইজ কিছু হয়নি, বাট স্টিল ক্লাস টাস তো আমাদের নিতেই হবে, ইটস আ মরাল রেসপন্সিবিলিটি। কিন্তু খুব পরিস্থিতি বাজে, মানে বাইরে মানে ব্যাপারটাই এমন, মানে মানুষের এখন পুরো মাইন্ডসেটটাই এখন এমন হয়ে গেছে না, যে সবার মধ্যে একটা প্যানিক হয়ে গেছে, কেউ আর হেল্পিং হ্যান্ড রেন্ডার করতেও আসছে না, খুব বাজে। এই বন্ধ করে দাও, ভাত তো তলা লেগে গেছে, ধরে গেছিল। হ্যাঁ তাই এটা দেখো তো ম্যানেজ যদি করে দিতে, এটা বন্ধ করে দিচ্ছি তো। হ্যাঁ ভাত হয়ে গেছে, ও কি অনেকটাই লেগে গেছে নাকি? আচ্ছা, so that's it actually. So I'll have it. So tomorrow, if there is problem with you people, then we'll have it on Thursday. I don't mind. মানে আমি আজকের দিনটাতে ডক্টরের সাথে কথা বলবো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমার থার্সডে সেকেন্ড হাফ আমি পুরো ফ্রি আছি, তোমরা দেখো কি করবে, আমাকে মেসেজ করে দিও না হোয়াটসঅ্যাপে, তোমরা নিজেরা ডিসকাস করে একটা মেসেজ করে দিও, তাতে প্রবলেম কি আছে, দ্যাটস নট অ্যান ইস্যু। তোমরা একটা মেসেজ করে দিও আমাকে, আমি বলে দিই, মানে কালকে না তোমাদের যদি অসুবিধা হয়, তোমার ছুটির দিনটা নাই করতে পারো, মানে
সেটার মধ্যে কোনো প্রবলেম মানে বা কোনো ইয়ে নেই তো, মানে আমার কোনো মানে কোনো গ্রিভান্স নেই, মানে হতেই পারে ছুটির দিন তোমরা ক্লাস নাই করতে পারো, তোমরা থার্সডে, মানে আমি থার্সডে আমার কথা পুরো ফ্রি আছি। আমার থার্সডেতে সেকেন্ড হাফে ফোর্থ ইয়ারের সাথে ক্লাস ছিল, কিন্তু ফোর্থ ইয়ারদের কগনিজেন্টের ইয়ে চলছে, ড্রাইভ চলবে। আর মানে ড্রাইভ চলবে, আমার যা সকালের দিকে ওদের যা আমার কাছ থেকে জানা টানার যা লাস্ট মিনিট সাজেশন ওদের আমি দিয়ে দেবো। তখন ড্রাইভ চলাকালীন তো আর আমি ঢুকবো না, লিঙ্কে আমি ঢুকতে পারবোই না। তো ব্যাস তোমরা থাকতেই পারো, মানে আমার ভালোই, মানে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি থার্সডেও ফ্রি আছি সেকেন্ড হাফে, আমি ফ্রাইডেতেও সেকেন্ড হাফে ফ্রি আছি। তোমরা, আমি কালকেও ফ্রি আছি, কাল তো ছুটি আছে, আমি এমনি ফ্রি আছি। তো তোমরা কালকে পরশুর মধ্যে যেদিন একটা তোমাদের সুবিধা হবে তোমরা ডিসাইড করো। আমি we have completed panel discussion, we have completed group discussions, we have done the PowerPoint presentations, we will do a debate. We haven't done debate yet. Clear? I'll give some on-spot topics, or I mean beforehand দেখি যদি পারি আমি আজকে টপিকস দিয়ে দেবো, so that you can prepare yourself. Preparation থাকলে debates গুলো আরো better হয়, outputs quality of the debate is more enhanced. ঠিক আছে? Got it all of you? ঠিক আছে, ওকে, তাহলে তোমরা ডিসাইড করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে দাও, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। মানে জাস্ট মানে এই 3টে দিনের মধ্যে মোটকথা আমি ক্লাস নেব, কারণ আমার ল্যাবটা নিতে হবে। আমার লাস্ট উইকে মিস হয়ে গেছে, আমার নিজের অস্বস্তি লাগছে, লাস্ট উইক আমার নেওয়ার মতন কন্ডিশনেই ছিল না, গলায় মানে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, এদিকে মানে ওই অবস্থাতে মাকে নিয়ে ছুটছি, মানে যাচ্ছাদাই বাজবে, মানে বুঝিয়ে বলা যাবে না সেটা, মানে যাচ্ছাদাই, মানে টাচ ফুড কারোর জন্য এরকম না হয় প্যাথেটিক। মানে মেন ব্যাপার কি, কোনোদিন মানুষের শরীর টরীর খারাপ হলে we get hands, we get helping hands, but here nobody has come, nobody. Yeah, my brother, obviously my brother has come, but my brother was out of station. As soon as he got the information of my mother, then and there he came back. But still, মানে ওই 3জন মিলে আর কে কতটা করা যায়, মানে সেটাই ব্যাপার। খুব পরিস্থিতি খারাপ গেছে আমাদের, মানে জীবনে এরকম হবে আমরা ভাবতেই পারিনি কোনোদিন। কারোকে দোষ দেওয়াও যায় না, কারণ পরিস্থিতি ঠেকানা যদি কারোর অন্য, মানে আমি শুধু নিজেকেই সবসময় এটা মনে করি, আমি যদি অন্য জায়গায় থাকতাম আমিও হয়তো যেতাম না। স্বাভাবিক, নিজের প্রাণ তো আগে সবারই, নিজের সেফটি নিজের কাছে। এনিওয়েজ, সো তোমরা ওটা ডিসাইড করো, করে আমাকে জানিয়ে দাও। আর ল্যাবটা নেওয়া দরকার, ল্যাবটা তোমাদের একটু, আর ইন্টার্নশিপ প্লিজ যতটা পারো ভালোভাবে করো। হ্যাঁ, আমি এটাও বলেছিলাম যে আমি পেপার প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে কিছু বলবো তোমাদের, মানে হাউ টু রাইট প্রপার ইফেক্টিভ অ্যাবস্ট্রাক্টস এন্ড অল দ্যাট আই উইল গিভ সাম সাজেশনস টু ইউ অল. I think I told you all. So after we complete the debate, or initially before we begin with the debate, I'll do the paper, the steps to write proper research methodologies, research papers. Those will be given to you. সেইগুলো আমি বলে দিয়েছিলাম আমি দেবো বলে, ঠিক আছে? So we'll do that. So just send me and just text me in my WhatsApp, the WhatsApp group that we have for this paper, OE-EC-506A, where the class will be held, lab will be held tomorrow or day after tomorrow or Friday, any day. তোমাদের সুবিধা অনুযায়ী তোমরা করো, আমি এই 3টে দিন ফ্রি আছি। সেকেন্ড হাফে আপাতত আমার আনলেস এন্ড আনটিল সেরম ইমার্জেন্সি কিছু, মানে টাচফুড যাতে না হয়, কিছু অ্যারাইজ না করে, আমি আছি। কারণ এখন কোনো ভিজিটিং আওয়ার্সও নেই, কিছুই নেই হসপিটালে, সবই ভিডিও কলিং করেই দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে? দেখো তোমরা বলে আমাকে, হ্যাঁ বলো। ম্যাম, আগের দিন আপনি বলেছিলেন যে নেক্সট ক্লাসে মানে ল্যাবে ওই প্যানেল ডিসকাশন না, আমাদের যে মক ইন্টারভিউ কোশ্চেন ধরেছিলেন সেই এথিক্স বিষয়ক, যেটা আমাদের আগে সিলেবাসে থাকতো এখন নেই, সেইটা আলোচনা করবেন বলেছিলেন। ওটা বলেছিলাম, তাই সেটাই করবো, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ভ্যালুজ এন্ড এথিক্সে যেটা বলেছিলাম, যেটা প্রতিবার থাকতো, ওটাকে তো এআইসিটি মানে সিলেবাস ম্যাকআউট উঠিয়ে দিয়েছে, ওটা নিয়ে আলোচনা করবো, ঠিক আছে? তাহলে সেটাই করবো। তাহলে রিসার্চ মেথোডোলজি পরে করবো একদিন, পেপার মানে আমাদের তো প্রতি সপ্তাহে থাকবে। যদি কালকে ভ্যালুজ এন্ড এথিক্স নিয়ে কথা হয়, তাহলে ভ্যালুজ এন্ড এথিক্স নিয়েই কথা হোক কালকে। ভ্যালুজ এন্ড এথিক্স ইন প্রফেশন, এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রামস, না ওগুলো খুব ভালো ইয়ে আছে, প্যারামিটার্স আছে। Let's talk on that. Let's have a nice talk on that. After that, then some other day we will have talk on research methodology, how to write abstracts and how to write proper full-fledged,
papers for publications in journals of repute. That we will do. Practically করতে হবে অনেক জিনিসগুলো আমাদের। কালকে ভ্যালুস এন্ড এথিক্সের পরে যদি একটু সময় থাকে আমি এগুলো রিসার্চ মেথডোলজি শুরু করে দেবো করা। তাহলে উইল মিট এট 3:30 টুমরো। দেখো যদি কালকে হয় নাহলে থার্সডে বলে দাও আমাকে। আমার কথা তোমার টেক্সট করে দাও, আমি নেবো আমি। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে লেটস কল ইট আ ডে দেন। কারোর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে? স্টুডেন্টস, সৌম, দেবারতী, কারোর জিজ্ঞাসা করার কিছু আছে? Do you have any queries? No, ma'am. No, ma'am. So today regarding perceptions and all that was taught, I think all of you have understood. And Rupam will share the YouTube link also. Sure? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So let's call it a day. Today we are not having the afternoon lab, rather in this week, from tomorrow to Friday, any day you select, we will have it. Clear? Yes, ma'am.